शब्दोत गावो हरि केरा मंजनी वसाया। कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। बिलावल महला पंजवा छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मंगल साज भया प्रभ अपना गाया राम। अबनासी वर सुनिया मन उपजया चाया राम। मन प्रीत लागै बड़ै भागै कब मिलिया पूरन पते। सहज समाइया गोविंद पाइया देहो सखिए मोहे मते। दिन रैन ठाडी करो सेवा प्रभ कमन जुगति पाया। बिनवंत नानक करहो कृपा लेहो मोहे लड़ लाया। दिन रैन ठाडी करो सेवा प्रभ कमन जुगति पाया। बिनवंत नानक करहो कृपा लेहो मोहे लड़ लाया। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤੜਪ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਮੰਗਲ ਸਾਜ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਗਾਇਆ ਰਾਮ। ਅਬਨਾਸੀ ਵਰ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਉਪਜਿਆ ਚਾਇਆ ਰਾਮ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਮੰਗਲ ਹੀ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਗਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਸ ਹੈ। ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ੀਤ ਲਾਇਆ। ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜਾਂ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਏ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Arjan Dev Ji Maharaj, who was the 5th Satguru of the Khalsa Panth. Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Bilawal that creates the calm and cheerful mood.
helps our mind to focus. Right in the beginning, Guru Maharaj reveals the glory of Almighty God with three words which are referred to as Mangalachan, the words of ultimate joy and pleasure. If we enshrine the essence of these words in our heart, it will bring eternal joy. These words are Ik Onkar Satgur Prasad. In other words, if we have faith that there is only one God who creates, sustains, and destroys, and recreates, मारे राखे एको आप मानुक कै किछ नाहि हाथ. So we have to get this wisdom from the Guru. Jo disai so tera roop. Whatever we see around us has come from one God. So before the creation, God was on his own. There was nothing, no creation at all. Guru Maharaj describes no moon, no sun, no earth, no air, no water. Arbad narbad tundu kara, taran na gagna hukum apara, na din rain, na chand, na suraj, sunne sun smayda. God was in trance. God created the creation. Everything has come from one. So the essence of Ikonkar is what we see around us is different forms and manifestations of one God. Once we realize this truth, it is called self-realization, where one acknowledges and understands this body is not mine. Tan bhi tera. God, this body is yours. This wealth, your possessions, everything is yours. My brothers and sisters, I can see you in them. I can see you in the water. I can see you on the land. I can see you in the space. So that is understanding the essence of Ikonkar, where you cannot afford to upset anyone or lay finger on anyone. You understand this is God's drama being staged, and we are part of that drama. Once we understand it, we are absolutely carefree. Second word of Mangalacharna is Satgur. This wisdom that comes from contemplating the true name of God, which is Ikonkar, one attains the Satgur, the true wisdom, the Brahm Gyan. Once the wisdom is attained, it is followed by Prasad, which is the Anand, the state of bliss. In today's Hukamnama, Guru Maharaj reveals that realization of Ikonkar, because the God is Word, Word is God. Bani Guru, Guru hai Bani, which Bani Amar Sare. God pervades the creation in the form of Word, which is Ik Onkar. Guru Nanak Dev Ji Maharaj placed Ik, the actual word, the true name of God is Onkar. This Onkar is the word God used to create the whole creation, and God is Word. When we get our Surt, our conscious in tune with Onkar, that is union with God. Shabad Surt Pav Sagar Tariye. And this is the only way to swim across the worldly ocean. So in today's Hukamnama, Guru Maharaj shares his experience
what it is like when you unite with God, when you connect your conscience to the word Omkar. Mangal Saj Paya Prabh Apna Gaya Ram. When I continually glorified God and chanted his glorious praises, I attained union with God. Now my mind is rejoicing every moment. Mangal means to rejoice, to be in ecstasy. It is beautiful state of mind. Abnasi varsh suneya man upjya chaya Ram. And my Lord is eternal, imperishable. In my mind, by singing God's praises, there was craving to meet God, and because of that craving and desire, I have now realized my eternal Lord. मन प्रीत लागै वडै भागै कब मिलिए पूरन पता. Preet means love. By continually singing God's glorious praises, I fell in love with God, and there was a desire. And Guru Maharaj is saying those who have desire to meet God, they are very fortunate. ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਉੱਠਦੀ ਆ. ਕਬ ਮਿਲੀਏ ਪੂਰਨ ਪਤੇ, and they are looking for God, and they realize that God is within themselves. But still, they are looking for realization of God. When you are going to meet us, God? That's the question they ask God. Sahje samaiye govind paiye deho sakhiye mohe mate. You know, when we meet our friends, what do we talk about? We talk about the messages we get from WhatsApp. We talk about investing in properties. We talk about our jobs, our family, our health. But Guru Arjan Dev Ji Maharaj gives us the instructions, gives us the wisdom that when I met my friends, I talk to them about God. How I can meet God? Can you give me some advice, please? And the best person to go to for advice is Guru Granth Sahib Ji. When you start studying Guru Granth Sahib's Bani, you get answer to every question. How one can realize God, how we can be peaceful, how we can live in bliss. All the answers are contained within Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Even today's Hukamnana is giving us the wisdom how we can realize God. So Guru Maharaj is saying, those who follow Guru Granth Sahib Ji Maharaj, who have the divine wisdom, be in their association. Because the sermons of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, they represent Guru. The wisdom we get from the sermons is Guru. Gyan Guru, Atam Updesho, Naam Vibhut Lagayo. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj is inspiring us to have right intentions, understand the true purpose of this human life, also be in association with those who are seeking God. So it's like a team effort. You have Sath Sangat, you have company of like-minded people around you. That is going to inspire you, motivate you, and eventually help you to realize God. If you be in the company of people who are talking about material all the time, unfortunately, your life is going to be ruined. That is why it is very important for the eligible bachelors who are seeking
their life partner. Pray to God that you get a life partner who is also devoted to God. And if you and your partner aren't, you are already married, pray to God that God can change your passion so that you serve God in the rest of your life. It's never too late. Guru Amardas Ji Maharaj, he came to submit to Guru Angad Dev Ji Maharaj at the age of 62, where people retire. So it is never too late. At the age of 73, by serving Guru Angad Dev Ji Maharaj for 11 years, he was honored to be the third Satguru of the Khalsa Panth, Tan Tan Guru Amardas Ji Maharaj. And he served the humanity as Satguru until the age of 95. Amazing service to the humanity. And Guru Amardas Ji Maharaj has composed the Bani of Anand Sahib, which we read every day as part of the Panj Baniya, the Nitnem, the daily discourses we're supposed to read. So be in the right company, very, very important. And ask your friends, how do I meet my true Lord? Have a discussion. Nowadays, you have media like Skype, you have different media, MS Teams, Skype. Get together with your friends and talk about how we can get closer to God, how we can serve God. दिन रैन थाडी करो सेवा, प्रभ कवन जुगति पाया. Almighty God, I devote myself to serve you day and night. What is the way to be one with you? Binwant Nanak karo kirpa, leho mohe laya. So now this is the answer. It is not through our efforts or our knowledge we can realize God. It is through mercy of God that God can be realized. So Guru Maharaj teaches us to pray, God, shower your mercy upon me. Please bless me with your union. Paya samahara har ratan visaharam. Samahara means time of joy, rejoicing. Ratan means God's presence, which is precious like jewel and diamonds. Visaha means to purchase or to deal in. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj is saying, when I prayed to God for mercy, so that God can help me to unite with Him, there was a time for rejoicing. And I have purchased the precious presence of God for my life. I've exchanged, I have traded my life to serve God. Khoji khoj ladda har santan pahara. The seekers are searching for God, but God can only be realized through Guru's teaching. Mile sant pyare daya tare kathe akath bicharu. Guru Arjan Dev Ji Maharaj is referring to his father, Guru Ramdas Ji Maharaj, who was the ocean of wisdom, ocean of humility and love. I have met my saint, Guru, my father.
who is so merciful. And Guru has revealed to me those amazing and wondrous stories of Almighty God, which are beyond comprehension. You can't even imagine that within an instant, God appeared as a nursing, half lion, half human, and killed Harnakash and saved his devotee Prahlad. Can you imagine that happening? It is a miracle, unbelievable. And such stories are called Akath Katha. You hear about these stories and you say, wow, this is amazing, can't believe it. But in God's power and wisdom, everything is possible. So, such stories which build your faith for God are called Akath Kahani, Akath Bichar. Akath word comes from word Katha or Kathan. Katha means to say, to chant. Add a in front, which makes it Akath, means something you can't describe 100%. So God cannot be comprehended, God cannot be perceived and described or explained 100%. God is beyond what we think. ਇੱਕ ਚਿਤ ਇੱਕ ਮਨ ਧਿਆਏ ਸੁਆਮੀ ਲਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੋ. From my Guru, I have received this wisdom that if you have only one mission in your life, that is to serve God, that is the only way to express and practice your love for God. That's the only way. Which means you have to be single-minded. You cannot abide in duality. You don't meditate, you don't do charity work so that you can be famous, so that you can acquire more worldly prosperity. You serve God, you meditate upon God's name because you love God. There is a difference in meditation. Intent is very important. What are your intentions? So intention should be lae preet pyaro. Ik chit ik man ਧਿਆਏ swami lae preet pyaro. Pyaro means beloved, preet means love. With single focused mind, I now meditate because I love God. And such meditation is fruitful. Kar jod prabh peh kar binanti mile har jas laha. Kar means hands. Jod means to fold them. I press my hands together and pray to God that bless me with this passion to carry on praising you. And that is the true laha, the profit of this human life. ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਅਥਾਹ. Nanak prays, Almighty God, I'm your slave. I'm at your beck and call. I've dedicated my life to you. And I have understood and realized that you are beyond our senses. You are limitless, you are boundless. But your presence makes my every moment full of joy. Who doesn't want this joy? So if we follow Guru's teaching today, we will start praying to God
like Guru Arjan Dev Ji Maharaj has taught us today. Binawant Nanak karo kirpa, leho mohe lad laya. Almighty God, shower your mercy upon me and bless me with your service. I dedicate my life to you and I want to be with you forever. People in this world, they are here and they are time bound. No one is here forever. But you are. So I need your companionship. I need your support, God. Shower your mercy. So Sat Sangat Ji, with these words, we'll cover the translation in Punjabi for rest of the time. Please stay tuned. ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਜੁਗਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਰੈਨ ਠਾਂਡੀ ਕਰੋ ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਮਨ ਜੁਗਤੀ ਪਾਇਆ। हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ। ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, where there is a will there is a way। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਹੋਏ, ਇੱਛਾ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक, ये मालक ने जो खेड रची है, मालक आप हर पासे वरत रहा, ये सच प्रतीत होना शुरू हो जाता। फिर ऐदा प्रतीत होता भी हे मेरे मालका, तुझ बिन दूजा नाही कोय, तू करतार करे सो होए, तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। सब कुछ जो दिसै सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप। जो दिसदा तेरा रूप है। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਐਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਘਾਲਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਲੇਹੋ ਮੋਹੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਐਦਾਂ
बीत गए। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर बृख जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए दे संजरिया। चिरा तो हुण ए मनुखा देही प्राप्त होई है, मेरे मालका यह जन्म बिरथा ना चला जाए। कीड़ियां दी जूनां दे विच, सप्पां दी जूनां दे विच, बल्द दी जून दे विच मैं पिया ते हुण ए मनुखा जन्म प्राप्त होया चिरंकाल तो, बहुत चिरां तो। किरपा करो बिनवंत नानक करो किरपा, लेहो मोहे लड़ लाया। ते हुण जदों परमात्मा दी प्राप्ति होई है ते गुरु महाराज फरमांदे ने हुण जीवन दे विच मंगल ते आनंद पैदा हो गया। मंगल साज पया प्रभ अपना गाया राम, अबनासी वर सुनिया मन उपजिया चाया राम। हिरदे विच मंगल दा साज भाव अनहद वाजे वजने शुरू हो गए ने, खुशियां दे वाजे वजने शुरू हो गए ने। जदों मैं उस परमात्मा दे गुण गाउण लग पिया हर एक श्वास दे नाल, मेरा वर, मेरा प्रभु, मेरा पति वो अविनाशी है। दुनिया दे लोग उन्हां ते कुछ समय असी भरोसा कर सकते हैं, पर पता नहीं कदों उन्हां दा भी मन तब्दील हो जाए, पता नहीं कदों उन्हां नूं भी रब वालों सदा आ जाए। पर मेरे मालका तू अविनाशी है, तां करके मैं तेरी ओट ते आसरा भालदा। जै मात पिता सुत मीत ना भाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई। जिथे माता पिता परिवार दे जी मित्र दोस्त नाल नहीं होने, उथे तू ही मेरा आसरा है, क्योंकि तू अविनाशी पुरख है। अविनाशी वर सुनिया मन उपजिया चाया राम, ते मेरे मन दे विच चाह है भी मैं तेरे नाल प्यार दी गंढ पाला। मन प्रीत लागा वड्डा भागा, कब मिलिए पूर्ण पते हे मेरे मालका। किस तरह मैं तेनू मिलां ते कदों मैं तेनू मिलांगा। मेरे हिरदे विच हुण इन्ना प्यार पैदा होया तेरे प्रति, बड़े वड्डे भागां दे नाल, गुरु दे ज्ञान दे राही। भया समाहड़ा हर रतन विसाहा राम। समाहड़ा दा भाव मंगल ते आनंद, खुशियां भरिया समा। हुण ये खुशियां भरिया समा आ गया, क्यों? मैं वो परमात्मा दा जिहड़ा रतन रूपी नाम है, जो परमात्मा दा रतन रूपी नाम है, उहदा हुण व्यापार करदा। विसाहा दा भाव व्यापार करना, खरीदना। मैं अपने तन ते मन ते धन नूं वेच के, दुनियावी धन नूं वेच के, इहदे बदले परमात्मा दे नाम नूं खरीद लिया। भाव परमात्मा दे भगती नूं प्राप्त कर लिया। जे साध संगत जी साडे वास्ते एक इम्तिहान होए भी एक पासे अरबां खरबां दा धन होए ते दूजे पासे परमात्मा होए, असीं की मंगांगे? ਇਹਦਾ सवाल, इस सवाल का जवाब महाराज ने दिता भी मैनू दुनिया के धन की चिंता नहीं, मैं सारा दुनिया का धन, अपना तन, अपना मन वो परमात्मा के दर्शनों वास्ते सौंप देंगा। दुनिया का धन, दुनिया की प्रभता वो परमात्मा के दर्शनों के विच है, जे गल समझ आ जाए। सबे इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपारा, गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म तेरे चरना को बलिहारा। सारिया इच्छा पूरियां हो जाती जदों परमात्मा प्राप्त हो जाए। सो जो दुनियावी
ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਤਿਸ ਆਗੇ ਰੱਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮੱਥ ਹੈ, ਉਸਤੇ ਚੌਗੁਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਪੁਲਾਣਾ ਸਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰ ਜੋੜ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿ ਕਰ ਬਿਨੰਤੀ, ਮਿਲੈ ਹਰ ਜਸ ਲਾਹਾ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਅਥਾਹਾ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਅਥਾਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।